आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनीषा पंचकम സാമാന്യമായി ചിന്തിച്ചതാണ്. വളരെ വിസ്തരിച്ചിട്ടില്ല. അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ we have discussed maneesha panchakam in short, like a bird's eye view, not in detail. So if anything is to be discussed, we can do that. Then only it will be not complete. It will help us to go deep into Shastra. Even though it is Panchaka, it is having 6 shlokas. And in 5 shlokas, Mama Maneesha is repeated. Maneesha is that conviction above all the doubts, it is the firm knowledge or we can say realization. That is explained here in 5 verses. So if anything is there to be explained or remaining as doubt, you can ask. If there is ജാഗ്രത സംസ്കാരങ്ങളാണോ കാരണ സംസ്കാരത്തിന് ഹേതുവാകുന്നത്, അതല്ല കാരണ ശരീര സംസ്കാരങ്ങളാണോ ജാഗ്രത അനുഭവങ്ങളായി അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നത്? The doubt is the samskaras we are accruing from our waking state, are they the cause for karana sharira samskaras, or is it karana sharira samskara that are becoming the cause for or cause of jagrata anubhavas? This is the question. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണശരീരത്തിൽ ഒരു സംസ്കാരമില്ല. കാരണശരീര സംസ്കാരം ജാഗ്രത അനുഭവത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. ജാഗ്രത അനുഭവം കാരണശരീരത്തിൽ സംസ്കാരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. സംസ്കാരം ഒഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, അഥവാ സംസ്കാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണശരീരോപാധിയിൽ ആനന്ദാനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സുഖം ഉണ്ടാവുക. കാരണശരീരത്തിൽ സംസ്കാരം എന്നൊന്നില്ല. ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അവിടെ ആനന്ദാനുഭവം ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കാരണശരീര സംസ്കാരങ്ങൾ ആശയവും പദപ്രയോഗവും തന്നെ തെറ്റാണ്. പിന്നെ എവിടെയാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ? സംസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ ചിത്തത്തിൽ മാത്രമാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്തിരൂപത്തിൽ.
അതുകൊണ്ട് കാരണശരീരത്തിൽ സംസ്കാരമെന്നും ഇല്ല. ഇനി സംസ്കാരം എന്നുള്ള പദം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണശരീരമാണ് സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ കാരണശരീരത്തിൽ സംസ്കാരമില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി. The answer is there is no samskaras in karana sharira. Samskaras are there stored in chitta, and that is in the subtle body, the sukshma sharira. So there is no samskaras at all in karana sharira, causal body. If there were samskaras, nobody will get ananda in deep sleep state. Because where there is samskara, there ananda won't come. Sukha will come, dukkha will come. Wherever there are samskaras, the dualities will come and go. Never ananda. So there is no samskara in the causal body, in the karma sharira. It is ajnana. It is ajnana sharira. So we must understand that there is no samskara at all in karma sharira. Itham yasya dridhamati sukhadare nitye pare nirmale എന്നതിൽ ആപേക്ഷികത വരുന്നില്ലേ? ഇത്തം യസ്യ ദൃഢാമതി സുഖതരേ നിത്യേ പരേ നിർമ്മലേ. So in these words, sukhadara is there. So in that sukhadara, relativity is there. Why sukhadara? That is from the point of view of vyakarana, that is grammatical point of view. The question is right. Because when we are saying sukhadara, there is a relativity. Because tarapa pratyaya is used to show something in relation with another. It is not in the absolute sense, it is in the relative sense. It is not so relative degree. It is in the relative plane. So when we are using sukhadara, there is relativity. But here we must not take this merely from the standpoint of vyakarana. If we have to take so, that is from the standpoint of vyakarana, all other words, nitya, para and nirmala will become meaningless. They will become meaningless. So even in the vyakarana shastra, there is a rule, bahunam anurodhatu. When so many factors are in favor of one meaning, we must take that meaning. So if we are taking that sukhadara in the relative sense only because of that pratyaya, tara, then all other words like nitya, para and nirmala will become meaningful. That we cannot do. So we must take sukhadara as sukhatama. See, the whole Shastra of Vedanta, it is there we are trying to speak about something which is unspeakable. Ito vacho nivartante, aprapya manasa saha.
That is the subject matter. What is the subject matter? That which cannot be a subject or an object. Where subject-object differentiation goes, that is the subject matter of Vedanta. So it is said or observed rightly in Kenopanishad. Na vijanimo yadhaidadanusishya. We do not know how to explain this. Not because of ignorance, Rishi is declaring that, but because the subject matter is above the realm of words and thoughts. So, all mantras in the Upanishads are, and all sayings in the Vedanta Shastra are nothing but some type of, or some what we can call, actually they cannot tell, they cannot speak, because it is above words and thoughts. But still, only with that spirit for blessing the seeker, Guru is trying to make Shishya understand by using so many words. That is the limitation we can see in all verbal teachings in the Vedanta Shastra. That is there. That limitation is there. That is why we are taking the indicative meaning wherever Vedanta teaches about Atman, not the verbal meaning. So, Ramanujan will always go after verbal meaning. He will not mind what Upanishads are teaching. We have to take the indicative meaning. So, Sukhatara we have to take as Sukhatama, and that is Ananda. Ananda, not Sukha. It is bliss, absolute. ഇവിടെ സുഖതരം എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം തരപ്പ് പ്രത്യയം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ കാണിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരമാവധിയല്ല, താരതമ്യമുള്ളതാണ്. രണ്ടുപേര്, ഒരാൾ ബുദ്ധിമാൻ, രണ്ടുപേര്. അപ്പൊ അവരിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പടുതരഹ, കഹ പടുതരഹ, ആരാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാൻ, സമർത്ഥൻ. അവിടെ തരപ്പ് പ്രത്യയം ഒരിക്കലും ആത്യന്തികമായ അർത്ഥത്തിലല്ല. അപ്പൊ സുഖതരം എന്നുള്ള ശബ്ദം ആത്യന്തികമായ ഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ചോദ്യം. അത് മറുപടി വേദാന്തശാസ്ത്രം വാക്കിന് വിഷയമല്ലാത്തതിനെയാണ് പറയുന്നത്. വാക്കുകൊണ്ട് എന്തിനെ വിഷയീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലയോ അതിനെയാണ് വേദാന്തശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ന വിജാനീമോ യഥൈതത് അനുശിഷ്യ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ കേനത്തിൽ ഋഷി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വേദാന്തം പഠിക്കുമ്പോൾ സർവത്ര ഈ വാക്കിൻ്റെ പരിമിതി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. അവിടെ വാക്കിന് അർത്ഥം എടുത്താൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യാർത്ഥം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കേവലം വ്യാകരണ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി വേദാന്തത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു കൂടി കിട്ടില്ല. ഒരു വസ്തു വ്യാകരണത്തിലൂടെ അർത്ഥത്തെ ബോധിച്ച് ആ ബോധിച്ച അർത്ഥം എന്തിനെയാണോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അഥവാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് സുഖതരം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് സുഖതമം അഥവാ ആനന്ദം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം. ഇനി വ്യാകരണ ദൃഷ്ടി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ സുഖതരം എന്ന ഒറ്റ വാക്കല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത്, സുഖതരേ നിത്യേ പരേ നിർമ്മലേ.
വ്യാകരണത്തിൽ 4 പദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സുഖതരം എന്നുള്ളതിന് ആപേക്ഷികമായ അർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ ഒരിക്കലും നിത്യം, പരം, നിർമ്മലം എന്നീ ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ യോജിക്കില്ല. അപ്പൊ 4 ശബ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊന്നിന് വെറും വ്യാകരണ പ്രക്രിയക്കനുസരിച്ച് മാത്രം അർത്ഥം എടുക്കുമ്പോൾ 3 എണ്ണവും അർത്ഥരഹിതമാകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അർത്ഥം എടുക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാകരണത്തിൽ തന്നെയുള്ള നിയമമാണ്. ബഹുശബ്ദങ്ങൾ എന്തിനെയാണോ കാണിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥം വേണം എടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ആചാര്യന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ ബഹുശബ്ദങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നോ അത് വെക്കണം. വ്യാകരണത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഒരാചാര്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലാതെ വ്യാകരണ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നിടത്ത് ഉത്തരോത്തരം മുനീനാം പ്രാമാണ്യം എന്നാണ്. പാണിനി പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ പ്രാമാണികത നമ്മൾ കാത്യായനം പറഞ്ഞതിനെടുക്കും. കാത്യായനം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ പ്രാമാണികത നമ്മൾ പതഞ്ജലി പറഞ്ഞതിനെടുക്കും. അത് വ്യാകരണ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കും. ഈ യുക്തി വെച്ചിട്ട് അവിടെ സുഖതരം എന്നുള്ളത് തരപ്പല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആചാര്യൻ വ്യാകരണ ക്ലാസ്സിലല്ല അത് പറഞ്ഞത്, വേദാന്തത്തിലാണ്. അത് ഓർമ്മിക്കുക. ഭൂതവും ഭാവിയുമാകുന്ന ദുഷ്കൃതത്തെ ജ്ഞാനാഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നവനാൽ എന്നതിലൂടെ ആത്മാവിജ്ഞാനിയുടെ ഭൂതവും ഭാവിയുമാകുന്ന ദുഷ്കൃതങ്ങൾ മാത്രമേ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സർവകർമാണി മനസ്സാ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഭൂതം ഭാവിച്ച ദുഷ്കൃതം പ്രദഹത സംവിന്മയേ പാവകേ. So says Acharya. So bhuta pertaining to the past and bhavi related to the future. So such dushkritas are being burnt by the fire of knowledge. So it is said. So by that saying, is it meant only those dushkritas connected with the past and the future are being burnt? That is the present karma, prarabdha. Is it staying? Because sarva karmani manasa sannyasyaste. So says Gita. So how we have to relate this? How we have to take this? That is the question. ഇവിടെ ഭൂതം ഭാവിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ചകാരം കൊണ്ട് എന്തായാലും വർത്തമാനത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി എന്ന് ബഹുവചനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ക്ഷീയേതേ ചാസ്യ കർമ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്ഷീയന്തേ കർമാണി എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 2 കർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥമെടുക്കാമായിരുന്നു. ബഹുവചനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നശിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം. അപ്പൊ സഞ്ചിതവും പ്രാരബ്ധവും ആഗാമിയും എല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നി ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന. ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ എന്ന് ഗീതയിൽ പറയും. അപ്പൊ സർവകർമാണി എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഭൂതം ഭാവി മാത്രമല്ല, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. സഞ്ചിതവും പ്രാരബ്ധവും ആഗാമിയും എല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് ശരീരം നിലനിർത്തുന്നത്? ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് ലോകാനുഗ്രഹ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ബാധിതമായിട്ട് ജ്ഞാനിയുടെ കർമ്മം ബാധിതമാണ്. അത് നിർബീജീകരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. വറുത്ത പയർവിത്ത് പോലെ കാഴ്ചയ്ക്കുണ്ട്, പക്ഷെ നിർബീജീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
അത് പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനികളുടെ വർത്തമാനകാല കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകൃതം തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് ജീവൻ മുക്തി സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജീവൻ മുക്തി സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സംവിന്മയേ പാപകേ പ്രാരബ്ധായ സമർപ്പിതം എന്ന് ആരെക്കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാരബ്ധകർമ്മങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ചകാരത്തിന് വർത്തമാനം എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം ഭൂതവും ഭാവിയും പറഞ്ഞാൽ അതിന് നടുക്ക് വർത്തമാനം പൊട്ടും, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ്. You got the question? So the answer is there bhudam bhavicha. There is a chakara. So by that chakara, present also should be taken. That is one answer. Or when we are speaking about something like bhuta and bhavi, that is past and future, naturally present also comes inside. It has to be taken. So when we say his dushkritam, karmas related to past and future goes, naturally those connected with present also goes, there is no doubt. And Shruti also says, Shiyante jasya karmani. Not Shiyate jasya karmani. If two were meant, Shruti could have used. No, Shruti could have used that. Shiyate jasya karmani. No, Shiyante jasya karmani. Plural is used. And in the Gita also Bhagavan says, Jnanagni sarva karmani bhasmasat kurute. The fire of knowledge that makes all karmas pertaining to past, present and future, sanchita, prarabdha and agami, to ashes. There is no doubt in that. So then comes naturally a question, if it is so, how a Vijnani is living here with his prarabdha? So that prarabdha is badhita. That is badhita. How it is badhita? Like a rotten seed. Like a rotten seed. When we are frying some seed in an oven and we take it out, the fried seed will look just like the other seed. There is no difference. But it do not have that capacity to sprout. It won't be worth to next generation. So that is bhakti, just like that. The karma that is staying in a Vijnani is there. He is seeing the world. He is in the world. But it won't make further samskaras. That is the answer. All these questions are in one handwriting, so if anybody else have any questions, can ask. All these are in one handwriting. So it is not democratic to give time to one fellow. Have anything? Well, I had a follow-up question for the first question. If it's okay, about Karana Sharira. Because it said Sharira Dvayasya Karana Matra. So it's the cause of the two bodies, the other two.
Sukshma and Sthula Sharira. So how, when we say there's no sanskara there, does it mean it's unmanifest? Or, because otherwise how do the other bodies come? See, it is unmanifest. It has no samskara. There is no doubt there is no samskara. But it is in the causal plane. Where samskaras come, when subtlety comes, there only samskaras are there. It is the very base on which the subtle and gross takes. Examples won't do that. Still, if there is a canvas, this is not a good example, but still we can think. If there is a canvas, they purchased one canvas from a shop. There is no any drawing. And after purchasing that, I clamped it on a stand and I drew some lines. And on those lines, I colored. So finally it became a picture. A picture having 3 dimensions or 4 dimensions, whatever it is. So, when that is the base on which lines are there. That is the base on which all the manifestations are there. Vivid manifestations are there. But it is being the base, even though it is the base, it has no lines or nothing. In the same way, causal body. That is one example. For another example, you take the example of a seed. From a seed comes that is sprout, that is coming. And from that, a big tree with all parts, stem, leaves, flowers, buds, this, that, all parts. A gigantic tree comes out. So that tree is there. That tree is there in that sprout. But go inside. In that seed, that potential, that is there. What is becoming the tree, that is there. But it is only in the form of unmanifest, not manifest. That is unmanifest, Abhyaka. There are no samskaras. സ്വപ്രകാശരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെ മറയ്ക്കാൻ സ്വതവേ അചേതനങ്ങളായ അന്ധകരണത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ദേഹത്തിനും വിഷയങ്ങൾക്കും സാമർഥ്യമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വപ്രകാശരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തെ മറയ്ക്കണില്ലല്ലോ. അതിനാണല്ലോ സുന്ദരമായ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞത്. താം ഭാസ്യൈ വിഹിതാർക്കമണ്ഡലനിഭാം സ്ഫൂർത്തിം സദാ ഭാവയൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. അതിനാണ് ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നോ താഴ്ന്നു പറക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്നോ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിഴലുകൾ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ നിഴലുകൾ ഉള്ള പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൂര്യമണ്ഡലത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് സൂര്യൻ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അവരെ സംബന്ധിച്ച് സൂര്യൻ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അല്ലാതെ സൂര്യൻ മേഘത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ശരീരേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളായ ഒരു കരണങ്ങൾക്കും ആത്മാവിനെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
പക്ഷെ തനിക്ക് അജ്ഞാനോപാധിയിൽ കഴിയുന്ന കാലത്തോളം ആത്മബോധം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഏതുപോലെ ആ മേഘത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത പോലെ. അതിനാണ് ആ സുന്ദരമായ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞത്. താം ഭാസ്യൈ വിഹിതാർത്ഥമണ്ഡലനിഭാം സ്ഫൂർത്തിം സദാ ഭാവയത്. The question here is, Brahman is Swaprakasha Rupa. Then how objects like Antakarana, Indriyas and Deha and of course Vishaya, which are inert by themselves, how they can cover that Brahman which is Swaprakasha? The answer is never they are covering. That is why it is said, Tam bhasyai vihidartha mandala nibham spurti. We are saying sun is covered by cloud. Yes, those who are staying inside that area which is covered by that cloud. For them, Surya, sun is covered, but never sun is covered by cloud. Never. In the same way, those who are in the veil of ignorance, they are experiencing as if Atma is covered, but it is not. Never. ജ്ഞാനമുപദ്യതേ പുംസാം ക്ഷയാത് പാപസ്യ കർമ്മണഃ. മനുഷ്യർക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ക്ഷയം കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജ്ഞാനമുപദ്യതേ പുംസാം ക്ഷയാത് പാപസ്യ കർമ്മണഃ. When the effect of bad deeds goes, then jnana, knowledge or wisdom, dawns in human beings. So says Shruti. So, what is meant by this? Is it by when papa karma goes, the effect of papa karma goes, is it then jnana shines or dawns? That is the question. Jnana is Swata Prakasha. It's always shining. It is Siddham, not Satyam. It is the very nature of all beings. It is the Swarupa of self. It is the. But what happens? Those who are identifying themselves with body, mind, intellect, all these instruments with which they are identifying themselves, they are acting as covering. When this identification goes, then we realize jnana is there and jnana was there. Nothing new happens. So when the veil of these upadhis goes, it shines. It was shining, but these covers were there. And these covers were only because of false identifications. Because punya and papa both are there in these upadhis, not in the self. Self is devoid of punya and papa.
is ever shining. But the papa, that is the effect of bad deeds, that are there, where in the chitta. And we are identifying with this. As long as we are in this body, mind, intellect complex, that act like a curtain. It is weird. So when it is removed, ever shining jnana shines. ശരീരം, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ബുദ്ധി ഇവയുമായിട്ട് നമ്മൾ താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലെ ചിത്തത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ, പാപസംസ്കാരങ്ങൾ മറയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ മറ നീങ്ങുമ്പോൾ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അജ്ഞാനം നീങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപം നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നല്ല. സ്വതപ്രകാശമാണ് ജ്ഞാനം. അതിന് പ്രകാശിക്കാനുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. സ്വതപ്രകാശമാണ്, സ്വപ്രകാശ സ്വരൂപമാണ്. സ്വപ്രകാശ സ്വരൂപമാണെങ്കിലും ഉപാധികളിലുള്ള താതാത്മ്യം കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ താതാത്മ്യം നീങ്ങിയപ്പോൾ സ്വതപ്രകാശമായിട്ട് പ്രകാശിച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ പാപം നീങ്ങിയിട്ട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാനില്ല, ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കാനില്ല. പക്ഷേ അജ്ഞാന ആവരണങ്ങൾ, പാപവാസനകളാൽ ആവൃതമായതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതിന് തുല്യം അപ്രകാശിതമായി നിൽക്കുക. അപ്രകാശിതമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അത് ഏതൊരാളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്രകാശിതമാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതിന് തുല്യമാണ്. ഏതൊരു വസ്തു, ഏതൊരു സംഭവം, ഏതൊരു കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ചിന്തിക്കുക. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് നാളെ പോകാം. ദൃഢാമതി, ദൃഢമായ ബുദ്ധി, ഉറച്ച ബുദ്ധി, ഇളക്കമില്ലാത്ത ശ്രവണ മനന നിരിധ്യാസങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എപ്പോഴാണോ ഗുരുവും ശാസ്ത്രവും ഉപദേശിച്ചത് സ്വന്തം പ്രത്യയമായി തീരുന്നത്, അപ്പോഴാണ് സംശയരഹിതമായ ബോധം ഉറയ്ക്കുന്നത്. അതിനാണ് ദൃഢാമതി എന്ന് പറയുന്നത്. You got it? The meaning of dridhamati, that is firm conviction. That is when we are going in the path of Shravana, Manana and Nididhyasana. In the initial stage, questions will come from within one after another. But through constant hearing, reflecting and contemplating, one by one all these doubts will be cleared as it is. And the saying of Guru, saying of Shastra and the vritti which we have inside, all this becomes one and the same, and that is Dridhamati, firm conviction. That is Anubhava. That is Vijnana. There is no doubt. Oh, baaki namukku naale